Hola, buenas noches. Nuestro programa de hoy está íntegramente dedicado a The Residents. Los residentes son un grupo absolutamente anónimo. Nadie ha visto sus caras, nadie ha podido hablar directamente con ellos, nadie conoce sus nombres y todo el mundo hace cábalas acerca de su identidad. Hay desde quien dice que pueden ser altos ejecutivos o artistas famosos hasta quien piensa que podrían llegar a ser extraterrestres o computadoras. Se supone que son unos chicos de Luisiana que a finales de los 60 llegaron a San Francisco y empezaron a trabajar bajo la teoría de la oscuridad del misterioso N. Senada, según la cual el artista experimenta en la intimidad y para su propia y exclusiva satisfacción. Con los años han ido abandonando esta teoría, pero siguen totalmente aislados de su audiencia para garantizar que su música responda exclusivamente a sus deseos sin ninguna interferencia. Se sabe que están haciendo un trabajo coherente y riguroso y arduo también, que tiene sus raíces en el pop de los 60 y yo diría aún más directamente en el corazón de la psicodelia. Se supone que, como tantos otros grandes artistas americanos, tienen grandes influencias del surrealismo y tratan de expresarse tan directamente desde el subconsciente como sea posible. Tienen una inagotable capacidad de parodia y un sentido del humor verdaderamente perverso y subversivo, y están haciendo la auténtica música culta de hoy, una de las propuestas más coherentes con nuestro tiempo y una de las pocas surgidas en los últimos años que se parecen a aquello que con todo derecho hace algunas décadas se llamaba vanguardia. Ellos empezaron haciendo versiones, o más bien perversiones, de cosas como los Beatles, y más de 12 años después hay quien piensa que están haciendo una música infinitamente más importante que la que jamás pudieron imaginar Lennon y McCartney. Estos señores que están aquí son los Residents y Mara es quien va a contestar por ellos. Entre el 71 y el 82, los Residents solamente habían actuado 3 veces y ahora se han embarcado en una gira por Europa con más de 30 actuaciones. ¿A qué se debe este cambio de estrategia? The Residents have been in San Francisco making records for about 12 years, but they've never performed until now. A couple reasons behind that. There was a synthesizer invented called the emulator, which was invented a couple years ago, which allowed the Residents to be able to perform all of their music live. Until now, that had not necessarily been able to do that because the music is very difficult to do live. They had been used to the studio. Also, I believe they were all ready for a little trip out of San Francisco to go to Europe and see things they've never seen before. El anonimato de los Residents, mantenido durante más de 12 años, es el aspecto más popular, el que más gente conoce. Yo quisiera saber si es cierto que esto empezó como una especie de venganza contra los primeros tiempos en que ellos empezaban a distribuir obras maestras que les eran sistemáticamente rechazadas, y también querría saber si hoy día es solamente un instrumento para mantener su intimidad y su libertad o es también un estupendo método publicitario. Well, the Residents do enjoy having their own privacy. They don't like everybody knowing who they are. They don't like the fact that if they go to a concert or if they go to a film, people say, oh, the Residents are there at that concert. Just like if Mick Jagger goes to a concert or goes to a movie and they all go, oh, there's Mick Jagger. He must really like this band. So they don't want to necessarily be. The Residents really like this band. Or the Residents love that film. They like to be themselves and be able to do what they want. Y ahora, tras 12 años de anonimato, yo pienso que esto se ha convertido, este anonimato es ya una auténtica obra de arte. ¿Estás tú de acuerdo y crees que ellos podrían estar de acuerdo con esto? Oh no, I wouldn't say that it's a masterpiece. I think it's just how they live. I think that's just normal, you know, nothing out of the ordinary. Bueno, yo no sé si sabes que los Residents, en la pregunta anterior, mientras tú contestabas afirmativamente, ellos decían que no, y ahora estaban diciendo que sí, mientras tú negabas.
¿Eso significa algo? Oh, ¿Crees que...? I didn't know they were saying that. I've always answered the question the same way. They've never done that before. They've always agreed with me. I don't know. ¿Y en qué forma consigues tú responder a las preguntas? ¿Cómo te comunicas con ellos? Well, basically, they don't talk much to anybody at all, not even myself. But certain things I answer a certain way, and if they yell at me the next day, I know to say things differently. But usually, we know them pretty well, Penn and I, so we can talk for them. ¿Qué importancia crees que tiene para los residents este show y sobre todo el hecho de incluir diferentes artes en él? ¿Crees que están tratando de hacer lo que se ha dado en llamar arte total? Well, the residents, I think, are including their many different mediums that they're involved in, between the music and the art and the theater. I don't think it's anything that hasn't been done before, but I think that it's something that they relate very well to, and they can do. They feel very comfortable doing many different art mediums in one show. They didn't want to just do a regular concert and come out and do an hour show. They wanted it to be many things. ¿Cómo crees que encaja la propuesta artística de los residents en la América de Mr. Ronald Reagan? Ooh, I don't know the answer to that one. The residents have never told me. They've never filled me in on how they feel about Reagan or his politics. ¿Qué crees que querrían decirle los residents al público español específicamente? Boy, I think what they have to say best is, I don't know, they haven't told me anything specific, but maybe just to do the show. What do you think? Yo creo que sí, puesto que además a preguntas personales no se puede entrar, que empiece el espectáculo. Right. Partly cloudy. The central part of the country, especially the Pitt area, currently has clear skies. But that condition could soon change, and due to an unusual influx of unseasonably cool winds sweeping down into the infamous Pitt heat. Meanwhile, here on the west coast, the weather has continued much as it is. When it was back when we would not pretend we were only friends.
interrupt our regular program by this special announcement. Our telemeter is reporting that a large storm has developed in the vicinity of the pit area. Any travelers who might be headed toward this distant region are encouraged to delay further plans until this storm has passed. Well, good evening and welcome to the Residents' Mole Show. I have been hired by the residents to come out here as a narrator and explain, at least superficially, the show as we go along. I've been armed for this task with a script, and I've also seen all the shows and all the rehearsals to date. Now, first and foremost, the residents are the fellows who are back here in the eyeball heads. The residents. Now, first of all, the first song was called Voices of the Air. And during that song, one of the residents talks about the weather all the way through it. It's a kind of exposition, scene-setting thing, not all that important, really. And after that was the secret seed, and a few people came on with light bulbs on their hands, and this was supposed to represent how the moles have sex or something. Well, it didn't look much like sex to me either, but then I'm not a mole. Well, I'll be standing right over here, and I'll be back to explain again when you get all confused. God of the nightfall, God of the shade, God of the demons you made. All of the evening, all of the night, all of the motion without light.
God of the unseen, cloudy and dim, God of the hiding, hear this hymn. Won't you keep us working, 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 working? Won't you keep us working, working down below, working down below, working down below, working down below, working down below. How many of you really have any idea about what exactly is going on? I'll explain. You see, the first thing that happened was we had God of Darkness. Now, that's just some sort of religious nonsense. It's not very important. Then we have Working Down Below, and in this song we learnt that the moles do, in fact, work down below, and they seem to enjoy it. And that was followed by First Warning, a big boom to get your attention, and then Return to Normality, just to lull you back to sleep before the really big crash with
the sky falls. Now there's another boring religious piece coming up, so you can all take a siesta. Well, you know, even with all these big colouring book pages and so on, and all these figures moving backwards and forwards, it's still pretty easy to lose track of the plot. So, and this is a very important part of the show, I think. This is a part of the show which means a lot to me. And so I'd like to explain to you now what it's all about, because at this point in the show, the moles have suffered this natural catastrophe, and they've lost their homes, and they've been forced to pack up everything they own and just leave for some far-off land. Now, they've had the courage to do this, and you might think that courage is a strange word to choose, but I say courage because in my past I have a personal experience, and I can really relate to what the moles are going through here. Now, I went away when I was a child with my parents on holiday, and while we were away, our house burnt down. And when we came back, of course, everybody was very upset. I mean, I thought it was rather fun because I got to be interviewed on TV and so on. And as I'm finding out now, being on TV isn't so bad after all. And so everybody was rather confused, especially my father, who would get on the wrong bus and just get off at the wrong place. So what we're going to see now is really something like 1 million moles, all on the wrong bus, and all very confused.
Keep it back here maybe so we don't get We're marching to the sea. Gentle touches of the evening breezes. No one is unhappy now. No one is fatigued. We're marching to the sea. Marching to the sea.
have left. Oh, we understand. Now we must cry out. We must demand that our children, your land that's low, and even the light can go. Let them not have pride, but instead a soul that sees their shame on the hands that glow. Tenemos aquí a un selecto puñado de fans de los Residents. Vamos a ver si nos explican por qué aman a los Residents como amamos sus fans a los Residents. Javier Furia, ¿por qué amas a los Residents? Bueno, esto no estaba preparado así, pero si me haces un favor, te agradecería que me leyeras esto. ¿Que te leyera esto? Sí. Hay que ver cómo son los artistas modernos unos y otros. Poco a poco, según pasan los años, va creciendo una espesa capa de hormigón a nuestro alrededor, preservándonos del ataque directo a ciertas zonas de nuestro cerebro reservada a los recuerdos. Los Residents son esos parásitos que, mutados, se han adaptado a la vida en ese hormigón, perforándolo y deslizándose para atacar esas zonas en particular. La música de los Residents es esa música ancestral que escuchamos en el vientre de nuestra madre. Natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit. La naturaleza traiciona, la fortuna cambia, un dios ve las cosas desde arriba. ¿Esto es lo que tenía que hacer? A ver, otro fan de los Residents que nos explique por qué ama a los Residents. Bueno, a mí es que esta gente me parecen totalmente anti-pops y que intentan acabar pues con, bueno, romper una serie de mitos y convenciones que se pueden volver muy latosas a veces, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, de esto viene que se dediquen a hacer perversiones de grandes hitos pops o su odio a los Beatles o hacer un álbum con 40 canciones de un minuto, ¿no? Me parece que esta gente tiene una completa inhibición que me parece lo más importante para hacer música ahora. Desinhibición, querrás decir. Sí, carecen por completo de inhibición. Que les faltan las inhibiciones. Otro fan de los Residents. Bueno, yo voy a romper, me voy a apartar un poco de lo estrictamente musical y voy a romper una lanza en contra de los Residents. Los Residents nacen con la década de los 70 y en esta década también nacen unos grupos o supergrupos o dinosaurios que algunos ya han desaparecido y tienen, yo creo, algunos estigmas y algunos esnovismos de estos grupos. Estos grupos en sus tiempos pues pedían, por ejemplo, pues una alfombra persa o un vino de su ciudad natal. Y los Residents ocultan su identidad. Y yo creo que esto es una secuela. Y hoy en el 83 me parece anacrónico esto. Y me parece una cosa más regresiva que digamos, vanguardista. Yo sí creo que no es un esnovismo en absoluto, que está perfectamente justificado y explicado. Pero, en fin, cada cual tiene su opinión. ¿Y quién tiene otro micrófono? Yo no comparto la opinión que se acaba de dar de Residents. Yo creo que ellos pasan mucho del producto comercial que puedan lanzar al mercado, ¿no? Ellos hacen música para ellos, su música es muy intimista. A ellos hay que escucharlos en la intimidad, o sea, Residents es para ti solo. Aquí con el espectáculo, con el show, se pierde un poco de esa atención en el fondo musical y se está más bien mirando lo visual, ¿no? En fin, pero yo creo que han encontrado... creo que ellos pasan de popularidad y del servilismo que lleva consigo el ser popular, ¿no? Yo tengo la sensación de que más que un esnovismo es un planteamiento, el del anonimato, que les permite trabajar pues desde esa intimidad desde la que sus fans queremos también escuchar su música. Pero por otra parte me ha sorprendido muchísimo el espectáculo cuando lo vi por primera vez, porque creo que han encontrado una fórmula que es perfectamente equivalente de su música y ahora dentro del espectáculo casi se me hace difícil concebir la música sin determinados elementos visuales, escénicos, etcétera. Bueno,
Bueno, ellos hacen un montaje, ¿no? Pero en la intimidad esa música te lleva consigo unas sensaciones y unas vibraciones que captándolo, ya te digo, solo, pues es total. Son mucho más fuertes. ¿Quién tiene otro micrófono? Bueno, pues yo lo que quería decir es que este grupo pues llega un momento en el que intentas buscar algo diferente, lo encuentras con este grupo y quizás un poco lo olvidas. Eso es lo que me ha ocurrido a mí. Un poco hace unos años conocí la música, los discos de Residents y ahora últimamente pues los tengo ahí guardados en mi discoteca. Oye, eso sí que me parece a mí esnovismo, cariño. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, quizás, pero no sé, es buscar una serie de cauces, encontrar música, nuevas músicas y creo que estamos avanzando hacia otros derroteros. Otro. Bueno, yo a los Residents les definiría pues como hechiceros percusivos. Ellos son capaces de crear unos sonidos con su música totalmente apocalípticos. Otras veces nos inducen al lirismo, otras veces nos conducen por los caminos del dramatismo y sobre todo son muy terribles. Quiero resaltar también la importancia que para mí tienen las voces y la voz solista, porque creo que es un instrumento predominante y con él logran crear atmósferas totalmente densas, repetitivas, sutiles, es decir, que tiene una gran importancia la voz en Resident. En cuanto al resto de instrumentos, bueno, pues creo que cada uno por su lado son capaces de crear su campo propio de expresión y no se interceptan unos con otros, ¿no? Y ya por último, pues creo que son los creadores de esas ideas eidéticas que tanto nos recrean las células cerebrales, ¿no? Y bueno, pues que manifiestan una gran sensibilidad y mucho frío en directo, ¿no? Y recomendables, por supuesto, para todas aquellas personas que quieran romper el hielo de lo convencional y arriesgarse por los caminos sinuosos y esotéricos y enigmáticos que esta gente nos propone, nada más. ¿Cuándo y cómo descubriste tú a los Residents? Bueno, yo los descubrí por medio de un gran amigo, de Diego Manrique, y gracias a él se lo agradezco. Nada. Ha sido una de las pocas personas que han puesto su música, sí, claro. Por lo menos en la radio de Madrid. Sí, así es. A mí me los descubrió este señor, Javier Furia, no sé si lo he dicho antes, hace como 4 o 5 años. Eso o sea, que te lo deberé toda la vida. El descubrimiento es paso a paso, ¿no? ¿Quién más tiene un micrófono? Bueno, pues los Residents son la ruptura de la cotidianidad en esto de la música. Para mí, que siempre estoy escuchando música, hay momentos en que me apetece salirme de los cánones que marcan el hip o el techno. Y entonces ese es el momento de los Residents, porque sí, porque te lo pide el cuerpo, ¿no? Entonces, aunque con este show en directo nos están avasallando y estas obreras asexuadas que tienen aquí delante laboran muy bien, pero yo le saco su mayor jugo a los Residents en esos momentos y prefiero con mucho los discos al directo. ¿Tú también prefieres los discos al directo? Bueno, es un sonido mucho más delicado, pero el sonido de los Residents es que es interesante. Una de las características más interesantes que le veo es por su densidad, que saben crear capas muy densas y dar pinceladas que van desde el terror al delirio. Y lo saben hacer de una forma que deja al lado la música intelectual muchas veces para hacer un ejercicio de humor, simplemente. Pásale el micrófono a Servando, que nos va a contar. ¿Qué tal? ¿Por qué ama a los Residents? Bueno, yo amo a los Residents porque son los destructores absolutos de mi un intimidad. Encapuchado que tenemos aquí. ¿Perdona? Yo no estoy de acuerdo con casi nadie, porque yo considero que los discos de los Residents no se olvidan porque son discos caníbales. O sea, canibalizan totalmente los discos que tienen a su lado. Entonces yo los tengo que mantener aparte, en un armario cerrado o en un banco de Suiza. Eso para empezar. Luego, yo creo que son un grupo totalmente pop, o sea, estáis totalmente equivocados. No, has dicho que eran anti-pop y eso no puede ser. No significa que no sean pop. Para mí es perfectamente ser pop y anti-pop popular. es lo mismo. O sea, sí. Me refiero a que están en cuenta de un determinado pop malentendido. Yo creo que no, porque ellos, por ejemplo, han hecho el disco más fenomenal de discotecas, que se llama Discomo y tal, que viene incluso una frase inolvidable que pone yo el disco nunca morirá. Y creo que una de las pocas cosas que han reconocido los Residents, o que se dice que han reconocido, es justamente que tienen sus raíces en el pop. Pero yo no había querido desmentir a Eugenio porque en cierta forma lo había entendido de esa manera, porque también se ha dicho que hacían esas perversiones del pop. Por un lado, yo creo que porque tienen sus raíces en el pop de los 60 y por otro porque, como se ha comentado alguna vez,
trataban un poco de mostrar el absurdo y cierta corrupción creativa que hay en la cultura de hoy día. Y creo que en ese sentido son pop y son antipop, tienen sus raíces en el pop y son a la vez antipop. Por eso no le he querido corregir, porque me parecía Creo que una de las cosas inteligentes de respetable. esta gente es además saber utilizar los convencionalismos para sus propios intereses. Y aparte de eso, Servando, tú y yo nunca estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, más fans de los Residents. Cuenta. ¿Por qué amas a los Residents? Bueno, yo amarles no les amo exactamente, pero todas las noches les rezo un rato, por si las moscas, nunca se sabe. ¿Tú crees que la música que hacen es la auténtica música culta de nuestros días? Música culta. Hombre, a Hamlet no le entendía ni su madre. Y hoy toda la inteligencia sigue discutiendo si era de los suyos o si no, era un payaso simple. Pues los Residents yo creo que son hoy en día los auténticos payasos, porque la psicodelia realmente... Pero... ¿Tú es que has heredado...? Hamlet, ser o no ser. Los Residents van muchísimo más lejos. No dicen ser o no ser, esa es la cuestión. Dicen cagar o ser cagado. Veo que tú lo que aprecias es ese sentido del humor corrosivo y subversivo que tienen los Residents fundamentalmente, ¿no? Sí, realmente los Residents, como son música folk, y el folk siempre ha sido lo más subversivo de todo, por supuesto, porque es la única válvula de escape que tienen las minorías oprimidas. Los Residents hablan de todas estas minorías, de las máquinas, los esquimales, de Santa Claus, y también tienen hasta un toque ecologista. Hablan de las judías pintas, de las rosas azules, de los topos, de las morsas. Yo creo que más subversivo que eso es imposible. No puede haber. Mara, de nuevo, ella es la publicista de los Residents y está hoy en lugar de Penn, que es el portavoz habitual de los Residents, que ha sufrido hace unos momentos un ataque de apendicitis y esperamos que esté un poquito mejor de lo que estaba hace un rato. Mara, háblanos un poco de qué está pasando con los topos, todo este asunto del show del topo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los topos? Show, the Residents Mole Show, is about the two cultures, the moles and the chubs. Basically, the moles live underground, and what we just saw in the first half was the moles' home being destroyed by a natural disaster when the big lights went up and down. And the moles are forced to leave their home, which they're very sad to do, and they end up traveling a long distance and going to the land of the chubs. And the chubs, unfortunately, exploit them as cheap labor and make them work for very, very little money and do lots of work. And then all of a sudden there's like too many of them and the chubs get very confused and they don't know what to do with all of them. And that's basically what happened in the first part of the show. ¿Tú crees que los Residents tienen alguna relación con los topos? Oh, most definitely. The residents are the moles. The residents have lived in San Francisco for the past 12 years in basically their happy home, and now they're out into another land that they're not used to. But as moles, they're venturing out pretty far. Entre todos esos rumores que circulan continuamente acerca de la posible identidad de los Residents, ¿cuál es el rumor más disparatado que has oído nunca? Oh, I think the two craziest rumors was when they said that the residents were 4 past presidents of the United States. And the most recent crazy rumor I've heard is that 3 of the residents are the Police, the English band, which is also confusing because we don't know who the 4th resident would be then. Eso es verdaderamente el más disparatado. ¿Y el que más se aproxima a la realidad de los que se han corrido hasta ahora? Well, I should show you this one moment. Estos chicos son imprevisibles todos ellos, hasta la publicista. ¿Qué es esto? This just goes to show that anybody can be a resident. There we have it, one of the residents. No, actually, let's just see the real thing because it's better.
Snap your teeth and we're back. The moles have left their land. They've been led by an old man all across the desert, and now they're about to enter an entirely new land, the land of the chubs. Now, this is a chub. As you can see, he's quite different from a mole. Now, the chubs are going to welcome the moles with open little chubby arms, but they're not going to welcome him for particularly wholesome reasons. You see, they think that they can exploit the moles as a source of cheap labour. Now, this is something in the show which upsets me a great deal, because you see, I have this thing about fairness. There's fair and there's not fair. Now, it seems to me that if the chubs are going to treat the moles in this way, it's not really very fair. And I mean, it's not that the moles shouldn't work. I mean, I think the moles should work for their living, but only up to a point. You see, it's just that it's not fair. And I mean, it's just this thing I have about fairness, and that's really all I've got to say about it. Thank you. Oh, sorry. I heard a rumor from the east that pit moles' battles with the beasts have left them mindless and sick. That west is where their fingers say are newfound sights that give them something to cling to. The rumors have them coming here believing life is not so harsh. What? Life not so harsh? Indeed, 100,000 refugees? We'll barely pay, so we're gonna get work. They'll do things just the way we want. The pit moles are thrifty. Their gods reassure them that poverty's blissful. They like being destitute.
That's all we need now. Sorry. Sorry, that's all we need. Go away. Go away. Please, that's all we need. You can go away. Yes, just go away. Go away. See, sorry, that's all we need. Sorry, that's all we need. You know, this is the attitude which I suspected would be the attitude of the Chubs right from the very beginning, and I think it's very objectionable. I mean, who needs to be told they're not needed? I mean, nobody needs to be told they're not needed. And this brings me to a very important point. You may think that my part in all this is rather unnecessary, and that if somebody's going to come out here and explain the show to you, then he might as well do it in Spanish. I mean, at least you could understand him, and you wouldn't have to have the other fellow up here talking in Spanish. But there's a reason why I'm here. You see, somebody else was due to do this part tonight. An amazing person called Mr. Penn Jillette, virtually one of the funniest men I've ever met, and he was going to come up here and entertain you and tell you all about the show, but just after our rehearsal this evening, he was taken to hospital with what seems to be acute appendicitis. So if you think that I don't have any purpose here, then just think again. Civilization needs the minds of its people. My first project will be the freeing of our underground workers. There is no reason why technology cannot be called upon to meet this challenge. I see it now. Creatures, seek your dignity. Scrap metal and I shall fight, and you shall be the winner. Next,
themselves. They'll steal our daughters for their brides. Expecting more than life provides. Ungrateful. They're just ungrateful. Failure! Oh, my poor, beautiful machine. What have I done wrong? Where have I failed you? But give up? Never. Not as long as their souls imprisoned in the dark light. Not as long as a whisper of life clings to my body. There will be freedom in the holes. All will hail the new machine. Yes. Oh, yes. I think I've got it now. There, the spark. The spark leaps to life. The golden age quivers on the brink of creation. Live, my machine. Live, my savior. Live, my breath. You have my dream. My dream.
Mara, ¿se ha terminado ya la historia de los topos? Well, the moles. What happened there was the inventor, the one in the white jacket, is trying to invent a machine, and she succeeded. She made a machine that made the moles obsolete. She made a machine that did the moles' work for them, and this made the chubs not need them anymore, and they've sent them away, and so we don't really know where the moles have gone off to, but they've been basically kicked out of the land of the chubs because of the machine. Y vamos a ver el final del espectáculo aquí en televisión. Yeah, we're going to see another part. We're going to see the finale of the Residence Mole Show. Los Residents no tienen millones y millones de fans, pero los cada vez más que tienen son absolutos fanáticos y enamorados. ¿Cómo crees que eso les hace sentirse a ellos? They really appreciate all the fans. I'm sure when they look out here and see all these people that are here today in costume and really showing that they're Residence fans, I think they're really happy to see that. There are really a lot of fans throughout Europe. They found that going to all the different places that we've been, the fans in Europe are true fans and really show their love and appreciation. It makes the residents very happy. ¿Cuándo crees que sus fans conseguiremos verlos mundialmente entronizados, como es nuestro deseo? It's a good question. This tour might help, but I don't really know the answer. I don't know when we're going to see them glorified or made to be what we think they should be. Esta es, creo, la primera vez que los Residents actúan en directo en televisión. Sería mucho pedir para celebrarlo que se desvelara algún pequeño secreto, aunque no sea el gran misterio. Let's see. Well, there's one thing I can tell you. Not all 4 residents are from Louisiana. But for sure, I have on good authority that one of the residents is from East Texas. Noticia. Bueno, vamos a ver ya el final del espectáculo. Para terminar, yo quería avisar antes que las muchas brujas que rondan en este solsticio de verano, aparte de cosas graves como el ataque de apendicitis de Penn, nos han traído pues accidentes como que el teleprinter, que es este aparatito que utilizamos para que ustedes puedan leer las letras de las canciones, se ha estropeado en el último momento cuando ya no daba tiempo a volver a escribir las letras y entonces en esta ocasión no las hemos tenido. Vamos a ver ya el final del espectáculo.